সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আপনাদের সঙ্গে আজকেও আছি আমি তালহা আহমেদ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে রিসেন্টলি ইস্ট লন্ডনে একজন ইয়ং হাফিজের মৃতদেহ পাওয়া গেছে এবং তাকে স্টাবিং করে মারা হয়েছে। আজকে ডেভিড এমএস, দ্য ফর্মার ওর ডিসিজড এমপি ফ্রম সাউথেন, তার ফিউনারাল অর্গানাইজ করা হয়েছে। তো এই বেশ কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে বারবার আমাদের সামনে যে বিষয়টি উঠে আসছে সেটা হচ্ছে ইয়ং পিপলদের গ্যাং এবং নাইফ কালচারের সঙ্গে যেভাবে তারা জড়িয়ে পড়ছে সেটা খুবই চিন্তার বিষয়। তার চেয়েও বেশি চিন্তার বিষয় যে আমাদের কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই ক্রাইমগুলোতে বারবার জড়ে পড়ছে অনেকগুলো প্রাণ। আর তাই আজকে আমাদের প্রোগ্রামে ইয়ুথদের নাইফ এবং রিলেটেড ক্রাইমের সঙ্গে তাদের যে সম্পৃক্ততা বাড়ছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান অতিথি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছে। তাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তার পূর্বে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য, সুতরাং আপনাদের চিন্তা, জিজ্ঞাসা, মন্তব্য থাকলে নিঃসংকোচে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মতামত কিংবা প্রশ্ন সেগুলোকে আমরা সরাসরি অন এয়ার তুলে ধরার। আর যে নাম্বারটিতে আপনাদের কল করতে হবে সেটি বিভিন্ন সময় টিভির পর্দায় আপনারা দেখতে পাবেন। সুপ্রিয় দর্শক, যারা এই প্রোগ্রামটি টিভিতে বসে দেখতে পারছে না তাদেরকে আমাদের ফেসবুক পেজ কিংবা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। তারা এখন সরাসরি সেটি দেখতে পাবে অথবা প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সুবিধা অনুযায়ী সময়ে গিয়ে প্রোগ্রামটি দেখতে পাবে। তা করতে হলে যেতে হবে ফেসবুক পেজ TV1 UK ফেসবুক পেজে গিয়ে প্রোগ্রামটি এখন এবং পরে আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী সময় দেখতে পাবেন। আসুন আর বিলম্ব না করে আমার অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই আমার ডানে আছে নাহিম আহমেদ, MB, ইউথ অ্যান্ড কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ম্যানেজার, স্পটলাইট পপুলার হারকা। নাহিম, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। আমাদের সঙ্গে আরও যোগ দিয়েছে স্ট্যাচুটরি ডেপুটি মেয়র অ্যান্ড ইউথ সার্ভিস এডুকেশন অ্যান্ড ইকুয়ালিটিজ লিড মেম্বার কাউন্সিলর আসমা বেগম। কাউন্সিলর আসমা বেগম, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। এবং আমাদের সঙ্গে আরও যোগ দিয়েছে শেবুল খান, ফাউন্ডার অ্যান্ড CEO স্টল আপ অ্যান্টি নাইফ ক্যাম্পেইন অর্গানাইজেশন। শেবুল খান, আপনাকে আমাদের প্রোগ্রামে স্বাগত। আসসালামু আলাইকুম। আই সাপোজ আজকে আপনারা যারা আছেন, কেউ ক্যাম্পেইন করছেন, কেউ পলিসি মেক করছেন, কেউ পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশন ওভারসি করছেন। সো সেই দিক থেকে আমরা যে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করব যে প্রথমত ক্রাইমগুলো কেন হচ্ছে এবং এইগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সীমাবদ্ধতা কোথায় আছে এবং আমাদের কমিউনিটি কী করতে পারে, বিকজ দ্যাটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। তো শেবুল খান, আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। প্রথমে আমি জানতে চাইব আপনার প্রতিক্রিয়া। একটা ইয়ং ট্যালেন্টেড হাফেজ এইভাবে হঠাৎ তাকে হত্যা করা হলো, মানে এইরকম নিউজ যখন আপনি দেখেন, হাউ ডু ইউ ফিল? প্রথমে উনির ফ্যামিলির কাছে আমি কন্ডোলেন্স পাঠাইতাম চাই, আর আমার দোয়া সব কিছু উনির ফ্যামিলির কাছে, আর আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি উনির জান্নাতুল ফেরদৌস। আমিন। ইটস ভেরি ডিস্টার্বিং। আমার বাচ্চা যে কোনো জনের বাচ্চা হইতে পারে, আমরা এলাকার বাচ্চা, যে কোনো ধর্ম, যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড তো নয়তো আমরা বাচ্চা। তো ইটস অলওয়েজ স্যাড। আমরা কমিউনিটির পেছনে হাফিজ এরা মানুষ খুব জ্ঞানী তখন তারা তো সারাটা জীবন তারা স্টাডির মাঝে দিয়ে দেন। এটা আমার খুব দুঃখ লাগছে। এটার সরকারের প্রতিবাদ নিতে হইব, লোকাল অথরিটির প্রতিবাদ নিতে হইব এটার কনস্ট্রাকটিভলি। আর যারা হত্যার করছে এরা জাস্টিস নিয়ে এরা সাজা দেওয়া দরকার। সাজার লোকে আমরা একটু এডুকেশন লাগে যে কেন আমরা এই জায়গাতে আইছি। উইল কাম টু দ্যাট, আমরা এটাতে আসবো। Nahim, again, I mean, I don't know how old you are, but I'm guessing that you're fairly young. Yeah. So একজন young, you being yourself young and you've got an MB, you must be doing something great somewhere for you to get that recognition at this age. So when you hear such a young talented chap, I mean, to become a hafiz is not a joke. It's a serious achievement. When you hear people like somebody like him get stabbed, and often stabbed by people like him, other young people, what does it make you feel? How do you feel? So I think, well, again, my prayers, my thoughts are with, the brother who passed away.
such unfortunate events, I think, happening in our community. This one is very strange, I think, for the first time I heard, like ever since I've been doing this type of work in terms of working with young people. I think this is the first time I heard something like this, where a young person who's, you know, really doing not just like, you know, work, like, you know, he's not just going to work, he's a hafiz, he was studying to be an imam from what I read. You know, for him to get caught up in that, automatically I think that he's in the wrong place at the wrong time. He was probably mistaken identity, but whatever it is, you know, these unfortunate events could have been stopped, I think, and with, you know, with the right support, with the right services around those young people. We'll look at the sport. Asma Khan, Begum. sorry, my apologies. I'm looking in the wrong place. Asma Begum. I should know that, shouldn't I? The crime always been there, and knife crime also has always been there. But usually people who are involved in some kind of, you know, gang culture, one group attacking other, or feud over drug supply, whatever. So normally it happen to be, or tend to be, those who are engaged in these kind of activities also becomes the victim. But increasingly we see that people who has nothing to do with crime are getting caught in it. Surely it can't be just mistaken identity. I mean, it seems to be becoming really getting out of control. So first and foremost, my condolences for the family that have lost that person in the lives. But also, I think the other thing I should also say is any kind of crime or any kind of violence. This it's Amra young people. Amra young people are affected by it. So we need to make sure that it's not just one incident, it's every incident is one too many incidents, because it could be my young person, my child, it could be somebody else's young child. It is going to be someone that we always know. So we need to make sure that any kind of violence is absolutely wrong, and we need to ensure that we instill, as Naimul Khoisoin, that services, key services, amra area maze aseni, amra partnership work aseni, afne right hoisoin, age data to amra khoi zara knife carry khoroin, tara o knife di stab doiba. So age data ot amra khoite ekhon oi data khoi, but amra to dekhram ekhon kisu incidents completely disproportionate. So ekhon amrari hafiz and maragesoin ikano, it's serious. Tainto knife carry khorana. No, I mean, so far we don't know of him any. Exactly. So it's not knife on knife crime. This is sporadic, and that is quite concerning. And we all need to work hard, because the other thing I would say is that so it's not just the council. Yeah, so we'll look at these different agencies in a moment. But one of the things that you mentioned, and I want to pick on that, I think the issue is whoever becomes victim, whether it's another criminal that gets stabbed or a bystander, and whether it's from our community or from somewhere else, it does have huge knock-on effect on your confidence. Absolutely. In terms of feeling safe. But what I don't understand, professionally, I recently came across a case where a young man was targeted. A group of people went and set fire to his flat, right? I mean, how criminally bloody-minded you have to be to do that, and almost everybody who is involved is very, very young, fairly young. I mean, what is going on? I mean, it's just at the next level. I think there's several things. So if you ask me to pick on something, and I think this is what's happened historically, I'm sorry, I'm picking on you primarily because you sit in a unique position relative to others. And so we're trying to get a strategic view as to we don't have central government here. But in the context of Shah Hamlets, and again, this problem is not limited to Shah Hamlets. We are not, আমরা এখানে Shah Hamlets নিয়ে বেশি কথা বলছি because আমাদের প্রায় সবারই কম বেশি কানেকশন Shah Hamlets, আমাদের কমিউনিটির বড় অংশ Shah Hamlets। বাট এটা মনে করা ঠিক হবে না যে শুধু Shah Hamlets এইগুলো হয়, বা Shah Hamlets এগুলো খুব বেশি অন্য জায়গায় নাই। So I'm not suggesting for a moment that that's the case, but Shah Hamlets এর context you would have a better oversight than any of the others.
So why is this happening? I mean, there has to be massive failure at many different levels for young people to orchestrate violence to that extent. Yeah, no. So I think there's a combination. So this is what I was saying, that there's a combination of things. So historically, AMRA police numbers, for the last 10 years, the number of policing, visible policing, has dropped. That has an impact. That has zero impact. But actually, it has a very big impact. Because police আমরা রাস্তাঘাটে দেখলে আমরা safe feel করাই। আমরা যদি দেখি পুলিশ একজন দুইজন করে গাড়িয়ে যাইরা, we look at ourselves and think, oh, what are we doing? Are we okay? You know, the police are there, আমরা confidence there. So for the last 10 years, we have seen reduction in police numbers. That has caused some, you know, we need to recognize that that does have an impact. In terms of funding, local government funding, year on year, you know, we're getting less and less funding. So our young people for schools, for instance. And we know, for example, I think we covered in this program, we had huge issues about youth centres, I think. Yes, youth centres, but that's not just the only I mean, there's thing. a whole source of issues, but youth centres were quite a huge issue. So we spoke about youth centres in Tower Hamlets. We speak about having youth centres accessible for all young people, but actually it's not just having buildings for young people. আমরা young মানুষ তো খালি বিল্ডিং এর মাঝে যাইতে চাই না, তারা ঘর থেকে আরেকটা বিল্ডিং ও যাইতে চাই না, অফ কোর্স তারা যাইতে চাই না, তারা ফ্রেন্ডস লগে বারে থাকতে চাইবা, পার্কও যাইতে চাইবা, সেফ জায়গা এরিয়ার মাঝে তারা যাইতে চাইবা। So we need to make sure that আমরা পলিসি এটা রিফ্লেক্ট করে। So centers, detached youth work, আমরা policing লগে আমরা কিলাখান কাম করাম, আমরা police partners লগে, because তারাই লগে very important. আমি যদি হয় আমরা police যেটা দরকার in this area or that area is not enough. We need them to participate with us as well. Right, thank you. Let's go to Shebul Khan. Sorry, I'm switching between English and Bangla. I mean, I'm struggling myself, but let's try and see আমরা আবার বাংলায় করতে পারি কিনা। Shebul Khan, আপনি তো শুনলেন, প্রথমত very briefly যদি আমাকে বলেন, আপনার Stall Up Anti-Knife campaign. What is this? কেন আপনারা এটা সেট করলেন? সো আমি 2018 যেবলা মাইল্যান্ডও একটা স্ট্যাবিং হয়েছে, জি, আমারও একটা 18 বছরের বাচ্চা। আমি সবসময় কমিউনিটির সাথে আছি, কমিউনিটিও আমার সাথে আছে। এটা দেখে আমি খুব ডিস্টার্ব হয়েছি। অনুর খবর আমার আব্বার সাথে, আমার আব্বা হইল 89। উনি সারাটা জীবন তাই খাটিয়ে গেছেন, হ্যাড লিভড এ ফুল লাইফ। উনি ফুল লাইফটা লিভ করতে পারলো না, এটা আমার খুব পেইন করছে। তো আমি গেলাম, আমার লন্ডন অ্যাসেম্বলি মেম্বারও গেছে, উমেশ্বর গেছে, হ্যাঁ আমার ইন্ট্রোডিউস করছে স্টিভেন টিভস এমপি, হু স্যাট অন দ্য ওয়েপন্স কমিটি। উনি বললো, শেবুল, লেটস নট মেক এন অর্গানাইজেশন ওয়ার ইজ জাস্ট লটস অফ পিপল জয়নিং, বাট লেটস হ্যাভ এন ইম্প্যাক্ট। সো আপনি একটা অর্গানাইজেশন যেহেতু সেট করছেন, নিশ্চয়ই আপনার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে প্রবলেমটা কোথায়, কি করা দরকার। হ্যাঁ, তো আপনি শুনছেন কাউন্সিলর আসমা বেগম কি বলেছে, রাইট? আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় আলাপ করেছি। ওভারক্রাউডিং প্লেজ এ পার্ট, প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেনের মধ্যে ব্রেকডাউন অফ কালচারাল এবং লিঙ্গুইস্টিক কারণে যে গ্যাপ তৈরি হয় সেটা প্লেজ এ পার্ট, আন্ডার অ্যাচিভমেন্ট ইন স্কুল অ্যান্ড নট বিং এবল টু এক্সেল ইন স্কুল ফর হোয়াট এভার রিজন, সেটা একটা প্লে পার্ট। তো আপনি এইভাবে বললে অনেক বিষয় আছে আমরা যেটা বলতে পারবো, বাট আপনি যদি ইফ ইউ চুজ ইফ ইউ লাইক দ্য কি বিগ ওয়ান্স, আপনাদের দৃষ্টিতে কোনগুলো মনে হয়েছে যে বিগ থিং যেগুলো এই প্রবলেমগুলোকে জিয়ে রাখে? 2018 তো নেই, এখন পর্যন্ত যেটা আমরা ডিসকভার করছি সেটা হলো vulnerability অ্যান্ড আপনি যে পয়েন্টটা আপনি ধরাইছেন, এই পয়েন্টটা হইলো যে প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেনের একটা রিলেশনশিপ ইটস অ্যাবাউট ট্রাস্ট। কেন বারা যারা গ্রুমিং করে, যারা রিক্রুটমেন্ট করে, ওরা ট্রাস্ট এর সাথে বিল্ড করে। আমি কতদিন আগে লন্ডন মুসলিমাতে একটা সেমিনার অর্গানাইজ করছে এই নাইট ক্রাইমের সাথে, বাট আই এম অন দ্য ভার্চুয়াল সাইড অন এ অনলাইন ক্যাম্পেইন, বাট পিপল লাইক, and I totally agree যে আমার ডেপুটি মেয়র যে কথা বলছে সবটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট পিপল লাইক নাহিম দেয়ার অন দ্য গ্রাউন্ড। এখনও নাহিম ডিট্যাচ ওয়ার্ক করতেন বাড়াই আইছে, ও আইল্যান্ড ডগসের মাঝে এখনও বিভিন্ন মার্ডার হয়ে গেছে। আমার নিজের আত্মীয়রও ডিএলআর স্টেশন ক্রসওভার মাঝে মার্ডার হয়েছে। তারা দেয়ার অন দ্য ফ্রন্ট লাইন এঙ্গেজিং উইথ দ্য ইয়াং পিপল। আমরা যেটুকুন করতে পারি অনলাইন, আমরা ভিডিও বানাইলাম, আমরা এই পোস্টার বানাইলাম, আমরা মানুষের অ্যাওয়ার করাম। আমি একটা বিষয় আপনাকে আরেকটু করতে চাই, মানে একটু প্রবিং করতে চাই, যে বিষয়টা
নাইফ ক্রাইমে আমরা অনেক সময় আলোচনা করি না, ইস্যুতে আসে না। অ্যান্ড অ্যাজ এ ফর্মার টিচার আই নো দ্যাটস এ বিগ ইস্যু। যারা এগুলোতে ইনভলভ হয় একটা বড় অংশ কিন্তু স্কুলে বিভিন্নভাবে ট্রাবলড, ওয়েদার দের বুলিড, ওয়েদার দের আন্ডার অ্যাচিভিং, ওয়েদার দিস। হ্যাঁ, তো আপনাদের অভিজ্ঞতা এটা মনে হয় কিনা যে যারা এগুলোতে ইনভলভ হচ্ছে একটা বড় অংশ দে আর লেট ডাউন বাই স্কুল ফর হোয়াট এভার রিজন, আই এম নট ব্লেমিং অন এ পার্টিকুলার টিচার অর এ স্কুল, বাট যে কোনো কারণে হোক সেটা ফান্ডিং হতে স্কুলগুলোতে তাদেরকে সাফিসিয়েন্টলি এঙ্গেজ করতে পারতেছে না, যে কারণে এরা। আপনি সঠিক কথা বলছেন, আপনি 100% কারেক্ট। ইট ইজ এ ভিশিয়াস সাইকেল। আপনি বুলিং দেখেন, যারা বুলি করে 99% ওরাও বুলি করে। সো ইট স্টার্টস ফ্রম হোম। ইফ দ্য প্যারেন্টস আর নট গিভিং দ্য টাইম, একটা বাচ্চা একটা বাড়া হে একটা দুষ করে আইলো, পুলিশে গড়ে লই আইলো, উনির মা বাবা গড়তে না বাখরে লইলো, অথবা তার ইচ্ছা মতো পিটাইলো, ইচ্ছা মতো পিটাইলো। হে উনিরে আমরার কালচারের মধ্যে সেকেন্ড চান্স নাই। আমরা একটুক মানুষকে আমরা এই ধরনের বাচ্চা ধরে উই হ্যাভ টু সিট ডাউন, এক্সপ্লেইন হোয়াট হ্যাজ গন অন, হোয়াট আর দ্য কনসিকুয়েন্সেস, অ্যান্ড আমরা টাইম দিতে হইব। আমিও একটা বাবা হয়ে আমিও একটু টাইম দিতে হইব আমার বাচ্চাদের। এই টাইম না দিলে আমি এই ভ্যাকিউম ক্রিয়েট করবো, অন্য জনের টাইম দেবো যারা গ্রুমিং করে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি আপনার কাছে আরও আসবো, উই উইল এক্সপ্লোর সাম অফ দিস ইন মোর ডিটেল। নাহিম, আপনার কাছে আমি যে বিষয়ে জানতে চাইবো, again, if you don't understand struggle with Bengali, do stop me, right? আমার অভিজ্ঞতা আমি যেটা দেখছি, আমার মাই এক্সপিরিয়েন্স ইজ ভেরি লিমিটেড, ভেরি ভেরি লিমিটেড। তো আমরা আমাদের ছোটবেলা যতগুলো প্রভিশন ছিল, মসজিদে ইউথ অ্যাক্টিভিটিস ছিল, কত গ্রুপ ছিল, এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমাদের বন্ডিংটা অনেক বেশি স্ট্রং ছিল। এক ঘর থেকে আমরা আরেক ঘরে ফিল্ডে যাইতে পারতাম, আড্ডা দিতে পারতাম, এগুলো ছিল। কিন্তু এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই স্কোপগুলো অনেকাংশেই কমে গেছে। মোস্ট মস্ক ডোন্ট হ্যাভ মিনিংফুল প্রভিশনস। কমিউনিটি সেন্টারগুলো অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেছে, বা এবং ইউথ সেন্টারগুলো দে হ্যাভ বিকাম ভেরি স্টিগমাটাইজড, যে এখানে এক টাইপের ছেলে মেয়েরা যায়, সবাই ওখানে যায় না, তাই না? সো আমাকে এটা যেটা বলে যে the young people in many ways have been disenfranchised, struggling with a sense of identity, struggling to find their place in society, struggling to be confident in their own identity, in their own position. Do you think এই জিনিসগুলো plays a part এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে? I think, yeah, partly. I think for me, what I see is in young people is, as day goes by, like, you know, every day is going, the issues that are happening, it's getting complex. Every day it's getting more and more complex. So where you've got lack of fundings, where you've got, you know, you talked about the mosque, you talked about the youth centers, you know, everyone's being like really, there's a squeeze, you know, everyone's getting, literally there's nothing available in terms of money-wise, financially. And then on top of that, when you multiply that by young people having more issues, like, you know, we're talking about complex needs, we're talking about young people, are they getting adequate food at home? We're talking about their mental health, we're talking about what, are they taking any drugs? All these kind of things, they add up. So when you add both of them up together, and then you have on the other side lack of provision, or, you know, lack of services, unfortunately the young person loses out at the end. Are you aware of any studies that links, for example, deprivation with criminality and how young people get? I mean, is there a strong positive correlation? I mean, generally the perception is that often they come from. Yeah, I think I don't think you need to look at any studies. I think if you just put it right, like, you know, on the table and see that, you know, if a young person can't access food, some way or another, that young person is going to go and get food. If that means he's stealing, if that means stabbing someone to go and get the money, whatever it is. So it does lead to criminality. So if you say that deprivation, does it lead to criminality? Of course, I think strongly, I think it does. And these young people, we have to remember as well, when we talk about young people don't choose to be in a position to go and steal. They don't choose. Sometimes they're caught up in it. So I think this is another kind of thing that we need to look at it from a more like a bird's eye view. Take a bird's eye view on it and see what the whole kind of problem is, rather than going right to the kind of nitty-gritty stuff. We need to literally see what is it that young person is being affected by. Thank you. Asma, I mean, there are so many issues. I mean, where do we start? But if you start looking at some of the issues that we talked about, generational gap, overcrowding, deprivation,
underachievement in schools. Yes, Tower Hamlets has very good results, but there's still a significant number that doesn't achieve very well. So when you put all of this, Tower Hamlets is at the forefront of this challenge. Where do you see? I mean, the COVID is another big one for the last 2 years, almost 2 years. So how do you see where is it going? Are we getting better? Is it getting worse? Is there even a realization that we need to do things differently, more profoundly? So I'm going to start off with a bit of data. Yeah, go ahead. And I'm also going to say, actually, majority of our young people, we should always recognise that majority of our young people are high achievers and they are fantastic, good citizens, and they don't get in trouble. So we're talking about a minority cohort of people here. And it's always good to make sure that we use the right language for our young people, especially when we do meetings like this and public meetings as well, where a lot of young people do keep on thinking that we always think that they are the bad young people, but they're not. Majority are really good, but it's a small cohort of young people that we're speaking about today. But I think there's several things in terms of data. So in Tower Hamlets, we used to be, there's data for all London boroughs around crime. It's on the MOPAC website. It's accessible for every resident. We used to be the top 3. So every single time I used to check it every month, we used to move from 2 to 3 or 3 to 2. But now we've gone to number 7. So that shows us a trend that we are perhaps doing something right. But I haven't checked the data. Sorry, can I just interrupt for a minute? I haven't checked the data, and I don't want to take it away from you. Yep. But I just want to confirm with you. Is it because the crime has significantly increased in other places, so they've overtaken you? Or is it because there is actually a genuine decline? So the reason why I'm saying that is because although that's showing a trend, it still doesn't mean that we're great, because we're not. One serious incident is one too many. Absolutely. Right? So whether that tells us that we're doing great or terrible, it's an indicator. It's an indicator that there is something that's going on within Tower Hamlets, and it may be some of the interventions, because there has been lots of interventions in Tower Hamlets. So Naim was speaking about the sessions that he does in the island, for instance. That is externally funded with the council's support. We've got about £750,000 to do preventative work within the island for young people. So it's not those young people that are in the criminal activities already. It's how do we catch them before that? How do we have a positive engagement with them before they think of anything else? What is those early interventions that you can do, whether that's around mental health, whether that's around positive activities? So that piece of work is happening in places like Tower Hamlets. We know in Tower Hamlets, some of the violent crime that we see in Tower Hamlets are driven by the drugs market, and that has been something that we've seen, we've done studies on, and we've really looked at it in a full view to understand what are the concerns there. And we've created things like Operation Continuum, where we look at hotspot areas where we know where the crime are, and we know that the drugs market is the driver to all of this, and we have dedicated, targeted resources within those areas. It's not just about arrest, and again, I go back into saying that this is about a partnership work. So it's not just the council on its own, although the council does fund extra police officers to deliver this piece of work. So the council funds that, but we also work with our police officers, and we say to them, can you help us? And this is what we need to do. We know that there's an issue. How do we work together, bring our resources together, and ensure that we are delivering these targeted interventions? And those, for instance, Operation Continuum, we don't just arrest people, because there are arrests, so you do take drug dealers off the street. You also do seize a lot of money. You take a lot of weapons off the street as well whilst you do that. But also have some intervention. So, if there are people that are using drugs, because if you're taking a drug dealer off the street, there are going to be some addicts out there looking for the next person. Yeah. How do you intervene? How do you Or even the provide? person you're taking, you can't lock them up forever. Exactly. So unless you correct them, they're just going to delay it. Absolutely. So it's Right, about I'm going to take a prevention break. work as well. It's great talking about it, but unfortunately we have to take a break. And after the break, we will discuss this in more detail. আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন, আপনাদের সঙ্গে আছে আমি তালহা আহমেদ। আজকে আমরা নাইফ ক্রাইম নিয়ে আলোচনা করছি।
আমরা একটি ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, বিরতির পর আবারও এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও ইন ডেপথ আলোচনা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।
সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন, সঙ্গে আছি আমি তালহা আহমেদ। আজকে আমরা নাইফ ক্রাইম নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা বোঝার চেষ্টা করছি কেন নাইফ ক্রাইমগুলো হচ্ছে। এই এপিসোডের আগে আমরা মূলত কারণগুলো বোঝার চেষ্টা করেছি। তো এখন পর্যন্ত যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসছে তার মধ্যে মোটা দাগে বলা যায় যে ডেপ্রাভেশন, পভার্টি প্লেজ এ পার্ট, হাউজিং কন্ডিশন প্লেজ এ পার্ট, স্কুলের এনভায়রনমেন্ট প্লেজ এ পার্ট, এবং একটা বড় বিষয় যেটা আমাদের প্রায় each guest today talked about, the generational gap, parents and children, তাদের মধ্যে যে breakdown of communication বা breakdown of the cultural gap and so on, এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে। তো এই এপিসোডে, এই সেগমেন্টে আমরা মূলত বোঝার চেষ্টা করব যে আমরা কি করতে পারি। সমস্যা নিয়ে তো আমরা আলোচনা করব, অবশ্যই সমস্যা বোঝা দরকার, কিন্তু আমরা কি করতে পারি। আমাদের সময় খুব কম, সেজন্য আমরা ফোকাস করবো যে আমাদের অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস আমরা কি করতে পারি, ফ্যামিলি হিসেবে আমরা কি করতে পারি, এবং আমাদের যে কমিউনিটি যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তারা কি করতে পারে, কাউন্সিল কি করতে পারে, এই বিষয়টা আমরা ফোকাস করব। আসমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করছি আমরা বিরতির পূর্বে। Very briefly, tell me in headline terms, and we will pick some of those later on to go in more detail. In headline terms, what are the key strategic interventions or initiatives Council is taking? You mentioned, I think, Continuum as one of them. So I've mentioned Operation Continuum, but we also do a community-led weapons sweep as well. So community organisations and local residents with the police, we go around open spaces and we find weapons stashed in open spaces. So we do that with the community. So a weapon places যেটা space, এটা কি মূলত কি বলে যে মানে আগে থেকে এনকারেজ করা হয় যাদের আছে এগুলো ওখানে রাখা দিতে, পরে গিয়ে না হয়, মানে কিভাবে সেটা কাজ করে? So আমরা দেখছি that কিছু young মানুষ তারা জানোই নাইফ লইয়া যদি আঠইন আর পুলিশে যদি তারা ধরইন আর স্টপ এন্ড সার্চ করেন, it's a criminal offence. But that they want to keep a knife, and if they did get into a fight, they would make sure that they put it somewhere where they can reach it. So if they are in a fight, they can run somewhere where they know they've stashed it, they can go pick it up and they could engage in a fight. So one of the things that we've done is right, so you identify where those spaces are. Well, it's all open spaces, because open spaces for everyone. We don't know where they are unless you're the person that's I understand, মানে it. কমিউনিটি সাপোর্টে যেটা হয় যে আপনারা এই স্পেসগুলো বের করার চেষ্টা করেন and then take it from there. To take it from there. You've got Operation Continuum as well. You've got preventative work such as, like I was talking about, early intervention. So we've looked at our early help model. How do we do the early intervention? So we're not just talking about secondary school young people. How do we do it earlier on? We're talking about primary school, that transition, because primary school we don't see much. No, your aspiration is built from primary school. Absolutely. So, but there is a transition period when you go from primary to secondary school, and in that transition period, that's where you start seeing some different type of behaviour that comes through from particular young people, and then you can see that because they're siblings. They'll have a younger sibling in primary school, and you would know that one of the elder brother or the sister's gone to secondary school, and you could start seeing a lot of the trends and some of the changes. So we have got early interventions within that transition period as well. We've commissioned out, so we know within our youth service and the services that we offer in the council, the best places for us to deliver youth provision is from the community, such as what Naima was saying, community, local young people, local grassroots organisations delivering youth provision for the young people of the borough. Right, okay. Shabul Khan, again, আপনি যদি বলতেন আমাদেরকে যে when Asma আজকে তার কোনো opposition নাই, so she's telling us all the great things, and I'm sure they're great. আপনার অবস্থান থেকে মানে কি মানে ইফেক্টিভ কি হচ্ছে আমাদেরকে যদি একটু বলতেন যে ইফেক্টিভ ইনিশিয়েটিভ কি আছে কমিউনিটি কাউন্সিল সব দিক থেকে, বা আপনারা কি করছেন? Successful programs like Naheem and Spotlight run and detached work. So it's not about এই যে বিল্ডিং এর ভিতরে But Naheem cannot be the only one taking the fight, because that's then going to be quite inadequate. No, there are many organizations, but it's such organizations like Spotlight and these initiatives that the council are taking, like Operation Control and the weapon sweep. These are really, really effective initiatives where they're actually going and closing places down, arresting people, and getting them accountable for what they're doing, passing them to the judiciary service, and making sure that the benefits weigh more than the harms. So
এই ধরনের যে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া জেরাও নেরা ইটস a foot in the right direction. কিছু it's better to do not to do nothing but do something. বাট একটা বিষয় আমি আসমার কাছে আসবো ইন এ বিট, বাট একটা বিষয় কমিউনিটি কিন্তু বিশেষ করে টাওয়ার হ্যামলেটস এন্ড ইটস সেম অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস জাস্ট লুকিং এট ইট বিকজ ইটস আমাদের ভিউয়ারদের ইন্টারেস্ট ওখানে, বাট there is a lot of noise about closing down youth centers. There are a lot of I know movement around supplementary schools, the Bangla schools. Many community organizations complained about the almost disappearing fund. I mean, hardly. But aren't those things having an effect, and how are those being? ওই যে গ্যাপগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে কিভাবে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে? You're right. আপনি যে কথা বলছো এটা সঠিক কথা বলছো যে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা is very good for someone's intellect. That's very important. Learning different languages as well. And language is an identity as well. So, when we talk about identity crisis... I mean, the point I'm trying to make, I don't really want to get into the benefit of the language. What I'm trying to understand, most of these language centers were catering for young people, most of them. So you would keep them engaged. To an extent, I mean, their effectiveness you could debate, but to an extent they were empowering parents to learn a bit better English and empowering young people to speak a bit better Bengali, for example, right? So it was, my issue isn't how effective the language service itself was. What I'm trying to understand, all these things created gap. Right? How are those gaps being addressed or filled? At the moment, I mean, gaps are definitely going to, if there's gaps and they get identified, there will be initiative to fill that. But I can't speak for the council. I know. I'll come to Asma. But Nahim, you are the star today, it seems. Tell me, so your initiative or things that you guys are doing, that's one thing that's working. From your perspective, what other things that is being done which you think is having an effect? So I think there's for a start, the fact that the achievements in terms of schools are going up and up and up clearly will have an effect, because with that, people's aspirations change, confidence change, parents' aspirations and expectation changes. So that surely somebody is doing something right somewhere, and that's having an effect. So that kind of thing. What else is happening that is having good effect? I think there's after school, so people always tend to talk about academic success. So like now you're talking about academic success, high attainment. But what we're missing out is, I think, what happens after school. So, and this is where there needs to be a provision for young people where they can come in and participate in a program which is tailored to them. So we're not talking about just like one size fits all. So we're not talking about academic program. We're talking about a kind of a non-statutory service, recreation, cultural, sports, etc., etc. Sure. So young people to come in and to kind of be themselves, to express themselves. So we provide a safe space for young people to come in and express themselves, whether that be through sports. Now, I get yours. I don't want to focus on yours at the moment. What I'm trying to understand, from what you see, surely what you offer cannot be adequate for the huge need that exists, right? What else do you see from your angle that is happening that works? So there's, like I said, there's a combination of things that needs to happen. It just can't be, one type of program, because like I said before, at the beginning, I said there's young people have complex needs, and if we don't understand their needs, we won't know where to start. Do you think council is doing enough in Tower Hamlets? We've got a great working relationship with the council. Maybe a difficult question to answer in some No, we've got a great relationship with the council, and not just councils, with other stakeholders, other community groups, other faith groups. And it's about, I think, everyone coming together, because end of the day, the young people lose out at the end. If you don't come together, who's going to lose out is our future generations. And that's what we're working on. That's what that should be our priority, because if they're lost, it's going to affect everyone. That's it. So I think. Basma, same question to you. I mean, I don't think you can deny the fact that there has been huge cut to services. Some would say council made political choices. Some would accept that a lot of it is due to pressures imposed on local authority by cuts imposed by central government.
But whatever the reason, the reality is a lot of provisions had to shut because of funding issues. Some had to be diverted in different ways. So what have you done to fill in those gaps? So with the supplementary schools, I mean, you would- supplementary school is one example. One, You okay. also had a number of youth centers has closed down. There are other smaller organizations which have done important work, but now, owing to funding and so on, some of it has at least closed. I'm not saying they all were excellent and so on, but that's not the point. Point is, gap has been created, and what have the local authority done to kind of fill in those gaps? So for a bit of clarity, none of our youth centres have closed down. All of them are open. They've all Okay. been commissioned out. Right. So we speak to young people before we do any of these service changes, and young people have told us that they would like grassroots organisation, and this is why we picked on Naimul, because he Right. works for Poplar Harker, but there are lots of other grassroots organisations in Tower Hamlets, like the Usmani Centre, we've got Sporting Foundation, and we've got Newark. These are more other grassroots So what you're organisations. saying is there have been diversified, restructured, redirected They've in other been ways. they've gone into the community. So these are organisations that deliver youth provision every day, with or without council funding. They work with us as partners, and then I think it goes back to what we were saying at the beginning. It's about partnership. Community safety, when we're talking about community safety, knife crime, violence, young people, it's everybody's business. You know, it doesn't just sit under the No. council. You were talking about parents, we're talking about education attainment, we're talking about employment. There's a whole raft of things that we speak about when we talk about our young people, when we speak about community safety. So it's not one particular organisation working towards alleviating all of these pressures. It's all of us collectively working together, finding out what works well. And within our youth provision, we know that there are lots of organisations, with or without council funding, deliver youth provision. There are external funds that are available. We bring a lot of external funding into Tower Hamlets. So I just spoke about the My Ends Fund, which is about £750,000 that's just come to Tower Hamlets from the Violent Reduction Unit, with support of the council, providing all the data. Yeah, and I the mean, we'll come evidence to for that. I think you raised a really interesting point about outside funds, and I think one of the big resources you have in Tower Hamlets is various philanthropic institutions and successful commercial institutions. But we'll come to that in a minute. Shebul Khan, আপনার কাছে আমি জানতে চাইব যে আমরা আমাদের যে কমিউনিটি only recently I started reading a lot more about our own history here, whether it's a squatter movement or anti-racism movement and so on. A lot of it unfortunately isn't out there anymore. We don't get a sense that we were a pioneering community in so many ways, right? So in the 70s, 80s, 90s, the community was vibrant. Yes, a lot of it was driven by funds that was available, but to a large extent, it was because our community was enterprising in so many ways. It wanted to help each other and develop those provisions. Where do you see our community organizations now? Are they really playing their part in terms of addressing these issues? And when I say community organizations, I'm talking about mosque, I'm talking about these cultural associations, these committee, that committee, everybody, not just one particular group. আমি মনে করি তারা কাজ করতেছে, বাট আমরা আরও লাগে, এইটা আমার আনসার। অ্যান্ড আই বিলিভ ইন দ্য লাস্ট আপনি বলতেছেন করতেছে, বাট আমি যতগুলো অর্গানাইজেশনকে দেখি, whether it's mosque, whether it's community associations, I don't really, in fact, I come across many more organizations that doesn't seem to be doing much than those who are doing. I'm a product of Darul Ummah, and my reformation came because Darul Ummah looked back and said, let's give this guy a chance. But that was many years ago. If you look at now. So what we're lacking is this spiritual side of things and engagement. And I think the mosques play and all the places of worship play a very pivotal role in all of this. And I feel that the mosque, I'm just hinting, and places of worship, they should be supported by the local authority and given more provision so they can actually go and do these kind of early intervention work. Because places of worship are the house and the community, the house of the community, and all people from all different backgrounds comes. So this is the place we can start working with as a local authority,
And I believe I mean, that- just to add to what Yeah. you say, I remember many years ago, I used to lead Jummah prayer at my school. And what was really interesting is that all these children, really difficult to manage in the class, suddenly, when you're giving the khutbah in Jummah, Exactly. they're so attentively listening to it. I mean, it's a Exactly. completely different personality. So Yeah. clearly it has Yeah. an effect. But, I mean, we don't want to focus just on mosque. But the point I was trying to engage you with is, do you think the organizations, I mean, we can look at the council and say, are you giving enough money? Yeah. And I'm sure there's some merit in that question. But beyond that, as a community, we have become much more successful professionally, economically. We have advanced. Yes, there are poverty, but also Yeah. some people done a lot. But are we sharing that success to empower our organizations, our institutions to do more effective and robust work? I think আপনার কথা আমি agree করতে হইব. We have to do more, and I really believe that we have to do even more when it's to do with people in our community that are suffering, especially during this COVID time. খুব কষ্ট হয়ে গেছে ফ্যামিলির কাছে। আমরা তো deprivation is poverty. এই poverty তো আমরা যদি when a children goes to school without eating, then his whole concentration, his whole well-being goes into effect. Well, more importantly, it's your sense of self-worth and dignity. Exactly. Right, Nahim, I mean, I'm mindful we're coming to almost near the end. And I want to end with something positive that people can take away. What is it that parents can do? And I'm talking about parents, my kind of parents, we probably clued up in many ways for professional reasons and so on. But there are many other parents, well-meaning, but probably can't connect because they have 3 jobs to go to, because they, I don't know, lone mother or father, lone parent with 3, 4, 5 fairly young kids, struggling in tight budget. There could be so many reasons. What can they do from their positions, or where can they turn to for support if they struggle? So I think there is a lot of support available out there, and that's something to, I think, acknowledge. The fact that there's, if you're from a social housing or whether you're from wherever you're living in, I think there is support available out there. And in terms of parents, I think what they need to do. Sorry, before you just go to that, you are connected with Poplar Harka, right? Yeah, sure. And Poplar Harka is one of the largest social housing provider in Tower Hamlets. So your tenants, for example, could reach out to the housing association and say, look, can you help me? Right? Carry on. So the point I was trying to make is parents have got these opportunities available for them. And this is not just Poplar Harka residents. This is any residence. Every housing association. So the young people that come in through our doors, they're from every corner of Tower Hamlets. They're not just coming from one particular angle. And then I think the question you were saying about what can parents do, I think parents first and foremost, I'm in no position to give advice to, I think, parents, because they're doing a fantastic job, I'm sure. But what I can say, what you've learned on the street. What I can say is that I think having those meaningful conversations, when your son or daughter comes in through your doors, how was your day, son? How was your day, to your daughter as well? I think those kind of conversations, meaningful conversations, making the time and effort to kind of sit down with them and say, okay, where are you struggling? How was your day at work, or how was your day at school? I think those kind of things, because what we're seeing on a frontline kind of point of view now, I'm talking about not just me, the teams that that we have across our service, we see that we're doing these conversations with these young people, and these young people are so attentive when we talk to them about their feelings, when we talk to them about what happened in school. And this, they've got so much energy, so much passion to talk about it. I think that's what they're missing. It can be that they're missing that at home. That's why they tend to. I mean, it would be a combination of reasons. Definitely. For some, it would be just that. For others, it would be different. Asma, I mean, Tower Hamlets is a very interesting place. You've got some of the global iconic institutions at a stone throw away from somebody who is struggling to have 3 meals a day.
And as local authority, you have an important position in terms of being able to initiate conversation. We talked about inspirations, we talked about mentoring, we talked about raising aspirations, we talked about connecting businesses with community groups and so on. To that end, do you want to, can you give us a kind of an oversight or an insight into what the local authority is doing, or whether there are scopes for private entities to get involved and make a bigger, better contribution? Of course there is. There's always lots and lots of opportunities in Tower Hamlets. So we spoke about poverty, fuel poverty, for instance. We spoke about food. Tower Hamlets provides all our young people with free school meals, because we know that that is a serious issue. Up to what age? Up, all primary school kids Right, would get free school meals. And then we've also got, when we're talking about poverty again, we're talking about the rent reduction scheme as well. So we do, the council tax reduction scheme, sorry. So that we do have lots of initiatives to safeguard our most vulnerable residents. What I'm interested, I mean, we talked about councils. What I'm trying to look at now is, if you look at aspiration, what a better way to be aspired than genuinely feel that you could work in some of these really successful institutions, whether it's a financial analyst, whether it's a lawyer or entrepreneur, whatever that you aspire to be. And what are you doing, or can you do, to connect local communities so they can engage with some of these bigger, more successful institutions? So this piece of work is happening at present. So we did a Black and Asian Ethnic Minority Inequalities Commission, which recognised exactly what you said. Young people, great attainment, high achievers, but where does that translate to? Does that go into employment, good employment? Is it good employment in Tower Hamlets? You know, we've got Canary Wharf, we've got the biggest financial sector in Tower Hamlets. So there are huge organisations in Tower Hamlets which our young people should be reaching out to and actually being employed in these places. How do we get the private organisations working with the hyper-local organisations that we're seeing young people come through? And that is happening at present. So we do have regular conversation with people like our key stakeholders, Canary Wharf Group. They do come to several of our meetings and they do speak about connectivity, and that's what we're talking about. We've got the aspiration. Our young people are brilliant when it comes to connecting the aspiration with opportunity. Absolutely. So it's Right, sorry, about I'm going to cut you. I mean, time is up. So all of you are going to get a chance to 30 seconds to say something. We're finishing off. আমাদের ভিউয়ারদের জন্য আপনি কি বলবেন? আমি এই কথাটা বলবো, আমরা বাচ্চাইন্তরে সময় দিবার দায়। এই দাওয়াতটা আমিও নিতেছি, আপনারাও বলতেছি, বাচ্চাইন্তরে সময় দিবেন। যে কোনো এজ হয় বলবেন, তারা দিন কি লাগেছে, যে নাইমে বলছে কোনো জিনিসে আমি সাহায্য করতে পারবো নি, and where I can be a benefit as a parent. And also আমরা একটু lawyers, doctors, but আমরা বাচ্চাইন্তরে একটু ক্রিয়েটিভ বানানি দরকার। Thank you. I think that's really important one. Asma. I think we should think about community safety as everybody's business, and we should all make sure that we all work together collectively to find a solution for this, because any serious incident, it's one too many. Absolutely. Sure. So I think it's about creating pathways for young people and not excluding those that are disadvantaged and from deprived places as well. থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আজকে আমরা যদিও আমরা নাইফ ক্রাইম নিয়ে শুরু করেছিলাম, কিন্তু আমরা জেনারেলি আসলে ইয়ং পিপলদের পজিশন ইন সোসাইটি নিয়ে আলটিমেটলি আমাদের আলোচনাটা হয়ে গেছে। তো বেশ কিছু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বেরিয়ে আসছে। প্রথমত যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বারবার ফিরে আসছে, যে আমরা একে অন্যের প্রতি, বড় ভাই ছোট ভাইদের প্রতি, বড় ভাই বোন ছোট ভাই বোনদের সাথে, মা বাবা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আমরা চেষ্টা করি জেনুইন ইন্টারেস্ট নেওয়ার। হ্যাঁ, ভাষাগত ডিফিকাল্টিজ আছে, কালচারাল ডিফিকাল্টিজ আছে, কিন্তু সেগুলো থাকলেও আমরা সেগুলোকে মানে ওভারকাম করে আমাদের উচিত যে খোঁজ নেওয়া, আমাদের ছেলেমেয়েরা কী করছে, কখন করছে, তাদের লাইফ সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্ট নেওয়া। দ্বিতীয় যে বিষয়টি বেরিয়ে আসছে, যে আমরা যেন ছেলে মেয়েদেরকে আপলিফট করি, তাদেরকে আমরা যখন ট্রিট করি, লেটস ট্রিট দেম উইথ রেসপেক্ট অ্যান্ড ডিগনিটি। সেটা বাপ মা হোক, সেটা মসজিদের ইমাম হোক, সেটা কমিউনিটির সিনিয়ররা হোক বা যেই হোক, আমাদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আমরা যখন কথা বলবো, তাদের সঙ্গে যখন আচরণ, কোনো ধরনের ইন্টারাকশন হবে, আমরা যেন তাদেরকে সম্মানের সাথে, ডিগনিটির সাথে তাদেরকে ট্রিট করি। আরেকটা বিষয় যেটা, যে আমরা যখনই এই সমস্যাগুলো হয়, আমরা যেন আইসোলেশনে না ভুগি। অনেক সাপোর্ট আছে,
আমরা যেন সেই সাপোর্টগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি। আর সর্বোপরি যে কথাটা কাউন্সিলর আসমা বেগম বলেছে যে আমরা সবাই যেন এই বিষয়টাতে ইন্টারেস্ট নিই, আমরা যারা ভালো আছি আমরা যেন এটা মনে না করি এটা আমাদেরকে ইফেক্ট করবে না। আলটিমেটলি সবাই হয়তো এটা সময়ের ব্যাপার, কিন্তু সমাজের যদি পছন্দ করে সেটা সবাইকে এফেক্ট করবে। সো আমরা সকলেই যেন এই ইস্যুটাকে, কমিউনিটি সেফটি এবং কমিউনিটি সিকিউরিটিটাকে আমরা যেন খুব সিরিয়াসলি নেই, এবং যার যার অবস্থান থেকে আমরা সবাই যেন চেষ্টা করি একটা পজিটিভ কন্ট্রিবিউশন করতে। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের প্রোগ্রাম আজকের মতো এতটুকুই। আপনারা চাইলে এই প্রোগ্রামটি ফেসবুক পেজ TV1 UK অথবা TV1 UK ইউটিউব চ্যানেলে গিয়েও দেখতে পারবেন। দেখবেন, শেয়ার করবেন এবং আগামী সপ্তাহে আবারও আমাদের প্রোগ্রাম দেখবেন সেই প্রত্যাশা রেখে আজকে আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার অতিথি শেবুল খান, আসমা বেগম এবং নাহিম আহমেদ আপনাদেরকে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।